Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dear student, are you okay today? I do hope that you will always in best condition to have your learnings about chapter 5 here in the 10th meeting, that is passive voice. Dear student, to have your best condition, of course, we should start our praying today by learning today by praying first. Let's start with praying. Alhamdulillah. Thank you, student. Okay. This is our time to study about chapter 5, darling. In the 10th meeting, you will have the material subject of passive voice. Of course, by your teacher, Bu Siti Mariam, as the teacher of IPS 1, 2, 3, and 4 for the 11th grade, and then Bu Asih Triwulan SPD as the teacher of the 11th grade, IPA 1, 2, 3, 4, and 5. Yeah, student, first we should know about our competence standard. After passing the sequence of learning, passive voice, students are supposed to be able to improve their writing ability and create simple passive voice. Once more, I repeat again, competence standard for you after passing the sequence of learning passive voice. You or students are supposed to be able to improve their writing ability and create simple passive voice. Next, what do we learn on it? Of course, if you want to learn about passive voice, the first you should study about competence standard, just now we said to you, and then grammar focus, and come to the usage of passive voice for our daily activity, and then assignment. Passive voice itself, when you are writing passive voice, of course, when you are writing a process, you will need to use a lot of passive sentences to make the text more formal and impersonal. Once more, passive voice is used when you are writing a process. You will need to use a lot of passive sentences to make the text more formal and impersonal. Anak-anak, jika Anda ingin menuliskan sebuah proses, maka lebih banyak menggunakan motif kalimat yang berbentuk kalimat pasif. Mengapa? Karena kalimat kalian itu akan membuat lebih formal situasinya dan lebih jelas misinya apa, begitu. Second, the most important in processes is the action. Jadi yang terpenting dalam proses itu adalah aktivitasnya, the act. And then the third, the pattern of passive voice, susunan kalimat pasif. You can make a note from this slide. Subject plus to be plus past participle or verb in the third form. It is not necessary plus by someone or somebody. Pattern sentence itu artinya adalah susunan kalimat, pola kalimat. Jadi pola kalimat yang dimiliki pasif adalah subjek, subjek, plus to be ditambah dengan to be sebagai linking verb, plus past participle or verb 3 ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga atau yang dinamai dengan past participle.
Yang tidak harus ada yakni plus by someone or by somebody, oleh seseorang atau oleh suatu hal, oleh seseorang begitu. Pelakunya tidak harus ada. Jadi aktivitasnya ada, pelakunya siapa yang melaksanakan tidak harus ditulis. Next, passive voice. There are some academic verbs you may use when you are writing in a scientific genre, such as say, state, assumes, believe, claim, predict, theorize, think, feel, and fear, or sometimes tell. Jadi anak-anak bisa menggunakan some academic verbs, kata-kata kerja yang sering dipakai sebagai pernyataan atau menyatakan, mengungkapkan, mengekspresikan begitu. Seperti contohnya say, state, assumes, believe, claim, predict, theorize, ya, and then think, feel, and fears. Example of the sentences. Look at your slide. It was said that the world was flat. It was said that the world was flat. Ini dikatakan bahwa dunia itu bulat. It is claimed that the drug will be more effective. Ini disampaikan atau diputuskan bahwa obat-obatan itu akan lebih efektif. For the next, when rewriting active sentences in passive voice, note the following. The first, the object of the active sentence become the subject of the passive sentence. Jika Anda menuliskan kalimat pasif dari sebuah kalimat aktif, maka catatan yang harus diingat adalah bahwa objek dalam kalimat aktif akan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kita lihat di depan tadi contohnya, it was said that the world was flat. Ini dikatakan bahwa dunia itu bulat misalnya, ya. Jadi ungkapan yang kita katakan, kita sampaikan di poin pertama, the object of the active sentence become the subject of the passive sentence. And then the definite form of the verb is changed to be plus past participle. Definite form, ya, untuk kata kerjanya bentuk pertama pada pasif present tense akan dirubah menjadi to be SMR plus past participle atau verb bentuk ketiga. Tapi untuk present tense tentunya SMR, tergantung subjeknya. Ya. The next, the subject of the active sentence becomes the object of the passive sentence. It will being the doer, objek pelaku, object of doer. Jadi subject of the active sentence become the object of the passive sentence, or is dropped, atau barangkali tidak dimunculkan atau tidak ditulis. Jadi pelakunya tidak harus ada. Maka di dalam pola saya berikan tanda kurung begitu. Setelah verb ketiga dalam kurung by someone or by somebody, berarti tidak harus ada atau tidak mutlak harus ada. Grammar fokusnya bisa diambil dari contoh tadi, the example of the passive sentences without mentioning the actor, tanpa menyebut pelaku. Subject, to be, past participle plus verb in the third form. Makanya yang by someone or somebody in the bracket, ada di dalam kurung begitu. And then the paper are made from recycled materials. The papers are made from recycled materials. Apa artinya? Anak-anak sudah tahu? Kertas itu dibuat dari daur ulang
bahan-bahan. Nah, maka pembuatnya siapa? Tidak dimunculkan. The poem was written in 1980. The poem was written in 1980. Puisi itu ditulis pada tahun 1980. Maka penulisnya siapa? Tidak disebut. It is no problem because what you should say that very important here in this part is the act. Jadi the important thing in the passive form is the act. Jadi act-nya adalah atau tindakannya atau kata kerjanya yang diutamakan, membuat kalimat itu menjadi lebih formal dan lebih personal one. The next example, the drink is served with ice cubes. The drink is served with ice cubes. Minuman itu disajikan dengan penutup atau es krim. Next example, the painting was stolen in the World War II era. The second was stolen in the World War II era. Subjeknya anak-anak kita lihat di sini adalah the papers, the poem, the drink, and the painting. Tepinya Anda lihat the papers, tepinya are. Karena apa? Subjeknya jamak atau bisa digantikan dengan the papers. The poem was written in 1980. Puisi itu ditulis pada tahun 1980. Sudah berlalu maka past tense. Kalau yang atas tadi lazim sampai sekarang masih berlaku, maka present tense. And then the next, the drink juga subjek, is served with ice cubes. Sama, subjeknya adalah the drink. Tebinya is, karena tunggal bisa diganti dengan it. It is served with ice cubes. The painting, subjeknya adalah the painting. Tebinya was stolen, sudah dicuri. In the time of the World War II era, pada zaman Perang Dunia kedua, sudah berlalu, maka pakai past tense. Maka tebinya kita sesuaikan. Kalau present tense berarti SMR, kalau past tense berarti was dan were, tergantung subjeknya. Okay, continue to the next. The usage of passive voice. Student, we use passive voice if you might use it in following cases. The first, the actor is unknown or may be known. Maksudnya adalah pelakunya bisa saja tidak disebut atau mungkin bisa disebutkan. For example, the fossils were found in this area. We don't know the actor, or maybe he or she is mentioned. Atau mungkin saja dia bisa disebut kalau kita ketahui. Begitu ya. The fossils were found in these areas. And then next example, the actor is irrelevant. The actor is irrelevant. The meaning, aktornya tidak selalu sama. Ya. The new apartment is built near the mall. The new apartment is built near the mall. We are not interested in who is the actor. Ya. Kita tidak tertarik untuk membahas siapa pelakunya, tapi yang jelas yang ditekankan adalah new apartment is built near the mall. Jadi dibangunnya di dekat mall. Lebih diutamakan makna aktivitasnya, the act of build. You may want to be vague about who is responsible. You want to be vague about who is responsible. Student, mistake was made in the process. Mistake was made in the process. Ya. Kesalahan itu dibuat pada saat sedang berjalannya aktivitas.
You may want to be vague about who is the responsible. Nah, apa maksudnya? Kalian akan menebak-nebak siapa yang bertanggung jawab. Tidak ada karena pelakunya tidak disebut. Ya, other sides about the grammar's focus. We use passive voice if you are talking about a general truth. You are talking about the general truth, of course you use passive voice too. For example, the guidelines are made to be obeyed. The guidelines are made to be obeyed. Jadi jika kita ingin bicara tentang apa? Sesuatu yang umum, kebenarannya. Contohnya, guidelines are made to be obeyed. Peraturan itu dibuat untuk dipatuhi, gitu. Kan secara umum ya, semua peraturan harus dipatuhi. Maka act are made, dibuat, itu lebih penting. Ya. To be obeyed, untuk dipatuhi, itu lebih diutamakan act dibuat untuk dipatuhi, begitu ya. You want to emphasize the person or thing acted on the technology was first developed ya, in the end of 1990. You want to emphasize the person or thing acted on. Jadi kalau kamu ingin menekankan orang atau benda yang dikenai pekerjaan, the technology was first developed. Teknologi itu pertama-tama diadakan atau dipublikasikan in the end of 1990s, pada akhir tahun 1990-an gitu. You are writing in a scientific genre. Dipakai lagi pasif apabila Anda menuliskan bidang-bidang ilmiah, karya-karya ilmiah, laporan-laporan ilmiah yang jelas jenis teks ilmiah. For example, as the sentence, the sodium hydroxide was dissolved in the water. The sodium hydroxide was dissolved in the water. Sodium hydroxide itu tidak bisa disatukan dengan air. Other sides, we should avoid passive voice. Kalau tadi we should use passive voice, now we should avoid using passive voice. If you are in the process of academic writing using too much passive sentences, jadi dihindari menggunakan pasif, kalimat pasif apabila dalam penulisan akademik, penulisan bidang ilmiah itu terlalu banyak menggunakan kalimat pasif, maka tidak lazim. Can cause you trouble, because can cause you trouble dapat menyebabkan akan menemukan masalah. Karena apa? Menemukan kesulitan. Passive sentences are vague about who is responsible for the action. Kalimat pasif itu diragukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Jadi tidak menyebut pelaku, itu tidak harus ada. Maka dihindari kebanyakan menggunakan kalimat pasif. Jadi disadur dengan kalimat aktif. Ya. Karena aktif subjek melakukan pekerjaan, sedangkan pasif apa? Subjek dikenai pekerjaan. Lah yang melakukan itu siapa? Tidak selalu harus disebut. Ya, next. Too many passive sentences can create confusion between your idea and the idea of the researchers you are discussing. Too many passive sentences can create confusion between your idea and the idea of the researchers you are discussing. Jadi terlalu banyak menggunakan kalimat pasif di dalam karangan ilmiah, maka akan menciptakan bentuk rancu atau memusingkan, membingungkan gitu. Between your idea, mana sih idemu, and the idea of the researcher, dan ide-ide yang sudah muncul sebagai apa? Ide observator yang sedang kamu diskusikan. Ya. So don't too much using passive form in an academic writing. The last, passive sentences
often sounds wordy and indirect. Jadi kalian pasif itu kedengarannya memang akan lebih terarah kepada kata identitas dan juga tidak langsung. Next. Now we come to your assignment. I think that passive and active you can understand well about this, the differences. Please do your assignment here. Rewrite the sentences below in passive. Kalimat-kalimat aktif ini ada 4, dirubahlah ke bentuk pasif. And then the second, yang kedua, Romawi 2, rewrite the sentences below in active. Kalimat pasif ini tulislah ke dalam bentuk kalimat aktif dan difoto, kemudian you can send to your teacher. Jadi tugasnya nanti bentuknya adalah lampiran. Entah kalau buku nanti disimpan di kantor itu kamu tidak bisa belajar, maka bentuknya lampiran saja, dikumpulkan pada saat kalian masuk luring gitu ya. Jadi assignmentnya ada 8 kalimat. Is it too wait for you? Is it too difficult for you? I don't think so too. Jadi saya pikir tidak ada masalah, juga tidak terlalu berat ya untuk kalian, hanya 4 soal dan 4 soal, tidak memberatkan kan? If you find any difficulty student, please ask me. And of course I ask you, don't forget to learn your module of English on passive form in the 5th chapter. Daripada chapter 5 dipelajari juga bukunya. Untuk mengerjakan itu kalian bisa melihat juga dari buku modul kalian pada tugas 4 tadi. Dear student, I think enough for this meeting. Thank you for your attention. I do apologize for all mistakes and don't forget to ask me and ask Bu Asih Triwulan whether you find some difficulties to understand my explanation about passive voice today. Thank you very much. Have a nice day of studying. Love you always. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.